就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, it's time for another round of Practical Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. This whole month we're teaching you the term to be afraid of something, 就是受惊吓。抽姜，抽姜 ，but 有时候只是怕而已，就姜。You know 我最怕什么，你知道吗？抽血啊！抽不到血，还是看到针会怕？没有，都有看到针，看到血，然后抽不到。哎，你怎么知道我有这种经验？我还被那个护理长笑，你知道吗？笑什么？因为我血管太细了。他找3次才找得到，我整个好像脸色发白要晕过去。后面的那个比较资深的护理长就说：“哎呦，长这么大一只，还这么脸色发白，丢脸哦！”我以为他要说：“哎呦，你血那么多，抽一点有什么关系 I actually had an experience on this, you know, getting my blood test, and I almost fainted. 好，我们来教大家这个状况。OK. I got a health checkup tomorrow. 明天要健康检查。天公日。天公日。爱健康检查。爱健康检查。健康 is your health. 检查 is a check. All right. 天哪，我最害怕抽血。My goodness, I'm so afraid of doing blood tests. 阿妹哦。阿妹哦 ，Oh my God 啦！爱最强出血。爱最强出血，出血就是抽血，出血听到就不对了。爱最强出血，出血 means to draw your blood, okay? And 最强 that means I'm 最 most 怕 afraid 的 of. Yes, I am. All right. 别紧张啦，我会跟你作伴。哎，真的有人在旁边。哎，有时候是啊。对对对，安慰一下这样子会比较好，而且有做胆的感觉。对对对，尤其如果是美女在旁边，我只能忍着。要表现出你很勇敢，我很 man 的哈。所以 Alice， 你一定要跟我来。好啦，那你不用紧张啦，我陪你啦，我跟你作伴。好 ，Let's teach you how to say that. 别紧张 ，Don't be nervous. I will accompany you. 我会跟你作伴。唔是紧张，唔是紧张，爱不会老爱不会老周盘，周盘要作伴是不是？对啦。And then 别紧张，紧张叫做紧张。紧张 ，Okay, that means to be nervous. All right, let's review some of these phrases, such as the health checkup, 健康检查，天空检查，天空检查 ，and then to draw blood, 抽血，出血，出血 ，and then to be nervous, 紧张，紧张，紧张，但有你作伴啦。周盘，周盘 that means to accompany you. All right, that's great. Thank you so much. And let's review again how to say being afraid of something. 受惊吓，抽姜，抽姜 And that does it for today's Practical Hakka. 什么太嘎？只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.